హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేను సింపుల్గా హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నానండి. ఫస్ట్ అయితే దీనికి కావాల్సినది స్కేల్, పెన్సిల్, పంచింగ్ మెషిన్, సిజర్, కొన్ని పుష్ పిన్స్. నేను ఇక్కడ రోప్ తీసుకున్నానండి. సో సన్నని రోప్ తీసుకున్నాను. మీ దగ్గర కనుక రోప్ లేకుంటే సో మీరు రిబ్బన్ అయినా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. గ్లూ అండ్ నేను ఇక్కడ ఫెల్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ తీసుకున్నాను అండ్ క్రాఫ్ట్ పేపర్. మీ దగ్గర కనుక క్రాఫ్ట్ పేపర్ లేకుంటే నార్మల్గా కలర్ పేపర్స్తో అయినా కూడా చేసుకోవచ్చండి. సో చూసారు కదా, ఇవి వచ్చేసి ఫెల్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండి, ఇలా ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ A4 సైజ్ పేపర్ తీసుకునేసి ఫోల్డింగ్స్ చేస్తున్నానండి. సో చూసారు కదా, వీడియోలో చూపించినట్లు ఫోల్డింగ్స్ చేసుకునేసి ఈ పేపర్ని 4 పీసెస్ లాగా కట్ చేసేసుకోండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫోల్డింగ్ అయితే చేసేసాను. మనం ఇప్పుడు ఈ ఫోల్డింగ్స్ చేసుకున్న పేపర్ని కట్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, కటింగ్ కూడా చేసుకున్నాక మనం ఇప్పుడు మార్కింగ్ వేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే మనం ఇవి హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్కి పేపర్స్ తయారు చేస్తున్నాము. సో చూసారు కదా, నేనైతే ఇక్కడ స్కేల్ తీసుకునేసి నాకు ఇక్కడ పేపర్ విడ్త్ 11.5 ఉంది అండి. సో నేను 11.లో హాఫ్కి మార్క్ పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను 3 సెంటీమీటర్స్ వర్టికల్గా 3 సెంటీమీటర్స్ తీసుకునేసి ఆ 3 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర మార్క్ పెట్టేసి మనం పెట్టుకున్న మార్క్ దగ్గర నుండి పేపర్ ఎండ్స్ వరకు ట్రయాంగిల్ షేప్ గీసుకోవాలండి. సో చూసారు కదా, వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు చేయాలి. మనము డ్రా చేసుకున్న ట్రయాంగిల్ షేప్ని కట్ చేసేయాలండి. మనకప్పుడు హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్ పేపర్స్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. అండ్ నేను ఇక్కడ చెక్ చేస్తున్నానండి, నా దగ్గర ఉన్న ఫెల్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ సైజు సరిపోతుందా లేదా అనేసి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న క్రాఫ్ట్ పేపర్ని కూడా తీసుకునేసి సేమ్ సైజ్ అండ్ షేప్ హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్ పేపర్స్ కట్ చేసుకున్నానండి. సో చూసారు కదా, మనకి హ్యాపీ బర్త్డేకి ఈ ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో అన్ని పేపర్స్ని కట్ చేసుకోవాలి. అండ్ మనము హ్యాపీ బర్త్డేకి కావాల్సిన లెటర్స్ కూడా హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్కి కావాల్సిన లెటర్స్ కూడా తీసుకునేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అండ్ మనం ఇప్పుడు పంచింగ్ వేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, పంచింగ్కి నేను ఇక్కడ హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్కి కట్ చేసుకున్న పేపర్స్ తీసుకునేసి టూ సైడ్స్ 2 సెంటీమీటర్స్ మార్క్ చేసుకునేసి పంచింగ్ వేశాను. సో చూసారు కదా, పంచింగ్ కూడా వేసేసాక మన దగ్గర ఉన్న ఆల్ఫాబెట్స్ని తీసుకునేసి పేపర్ మీద స్టిక్ చేసేయాలండి.
సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో చూపించినట్లు హ్యాపీ బర్త్డే లెటర్స్ని ఇలాగ స్టిక్ చేసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ హ్యాపీ బర్త్డే లెటర్స్ మొత్తం కూడా స్టిక్ చేసుకున్నానండి. ఇలా ఉంది ఫైనల్గా. అండ్ మనము ఇప్పుడు ఈ హ్యాపీ బర్త్డే పేపర్స్కి రోప్ని పెట్టుకోవాలి. నేను ఇక్కడ జూట్ రోప్ తీసుకున్నానండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో చూపించినట్లు మనము పంచింగ్ పెట్టుకున్న హోల్స్ లోపల నుండి రోప్ అనేది తీసుకోవాలి. సేమ్ అండి, ప్రతి ఒక్క లెటర్కి కూడా సేమ్ ఇలాగనే రోప్ని పెట్టేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను హ్యాపీకి పెట్టేసుకున్నాను. హ్యాపీకి సపరేట్ బ్యానర్ కట్టాలి అండ్ బర్త్డేకి సపరేట్ బ్యానర్ కట్టాలండి. అంటే మనం ఇక్కడ 2 బ్యానర్స్ కట్టుకోవాలి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా అయితే ఇది అండి. సో చూసారు కదా, చాలా సింపుల్గా అండ్ చాలా కలర్ఫుల్గా కూడా ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. నేను ఈ హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్స్ని పుష్ పిన్స్ యూజ్ చేసి పెట్టానండి వాల్స్కి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. మీకు కూడా నచ్చితే నాకు కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి మీకు ఎలా అనిపించిందో ఈ సింపుల్ హ్యాపీ బర్త్డే బ్యానర్ వీడియో. ఇక్కడ చూసారా, నేను ఇక్కడ స్టోరింగ్ చేసుకునేది చూపిస్తున్నానండి. ఒకవేళ మీరు బర్త్డే మొత్తం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయాక దీన్ని మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే వీడియోలో చూపించినట్లు ఫోల్డ్ చేసుకునేసి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది అండి ఇవాల్టి వీడియో. మీకు కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ కూడా చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ గుడ్ డే.